Acha, so let's start our lecture 12. So in the last class, তোমরা 3 সেকশনে আছো না? Yes, sir. সব সেকশনে কি জয়েন করছে? একটা সেকশন মনে হয় বলছিল যে নাফিস স্যারের সাথে ক্লাস আছে। স্যার আমাদের ছিল। শেষ হয়েছে ক্লাস? জি স্যার। Okay, so let's start. So lecture 12. Okay, in the previous lecture we started with regression analysis. Okay. We started on regression analysis, and here we have started discussion on linear regression. We started on linear regression. We have seen that in a linear regression model, we have a hypothesis function. Our hypothesis was trying to draw a line. We call it the regression line. Okay, that was our primary hypothesis. And the hypothesis function looks something like this. H theta of x equals to theta naught plus theta 1 into x. যেখানে this theta, this was called the bias term, this was called the weight term, where this theta 0 and theta 1 was our parameters of the model. These two are the parameters of the model. So these two define the line that we are going to draw on the data. So if the data is like this, the line that we draw is like this. So this is defined by this. So this is your theta 0 value, and the tangent theta 1 is equals to tangent tangent of this angle. Acha, so basically this line actually defines, so these two value actually defines our line. Okay, and this line actually is the regression line. That's what our prediction is. So if this is the original value, we are actually predicting is like this way on the training data. And we also talked about training part and testing part. We'll go into detail in the next class. After this one, we have seen that this was our univariate, if we have multiple features, for instance, in the house price, we had multiple features like x1, x2, x3, x4, let's say, and this is your y. It can be the number of rooms, it can be the number of bathrooms, it can be the size of the house, and it may be the, let's say, the location. Okay, so if you have multiple features, the equation, our hypothesis function is theta of x will be theta 0 plus theta 1 into x1, theta 2 into x2, theta 3 into x3 plus theta 4 into x4. ঠিক আছে? Everyone, so you see every variable that we have, every feature that we have, they are multiplied by this coefficient value. Okay, the weight value. In other words, every feature is weighted. Every feature is multiplied by some weight value. Okay, so what does this weight do? It assigns the importance. It assigns the importance on a particular feature. So for instance, let's say for instance theta 1 value, if the theta 1 value is equals to 0, will this feature have any effect on the hypothesis function? No, sir. No. So you see this one again, let's say this is your theta 2 is equals to, let's say, 2, theta 3 is equals to, let's say, 4, and theta 4 is equals to, let's say, 200. So that means this value is multiplied, x4 value is multiplied by 200. So that means this feature has more weight in the hypothesis, right? Yes, sir. So that means this theta values that we are actually finding, these are the weights of the features. Larger the weight, more important that feature is. That's the basic idea. Is it clear? Any question from the last class up to now? Acha.
Then what do we do? When we have the hypothesis function, we define the cost function or j theta. Cost function is basically the average 1 divided by twice m summation I is equals to 1 is to m এর জন্য the prediction value for every point and the original value is square. Okay, so this is our cost function. This is the prediction value that we get for this equation from this equation and the original value for the training data that we have. The difference is square, so it gives you the error, and our goal is to minimize j theta. Okay, so that means minimize j theta in terms of theta 0, theta 1 আর যেগুলা যেগুলা আছে. So we are trying to find the values of theta 0, theta 1, theta 2, whatever that is, so that this cost function becomes the lowest, right? And how do you do that? কি algorithm আমরা use করি? Gradient. Yes, we use the gradient descent algorithm. Okay, the gradient descent algorithm allows us to find the theta 0, theta 1, theta 2, every values gradually. After several iteration, it will gradually goes to the minima. Okay, since it's a gradient, it will always move to the minima. So that's what we have actually studied in the last class. Okay, okay. Any question up to now in this linear regression concept? আর কোনো question? আচ্ছা, so let's move on. Okay, now first thing first. You see, whenever you are trying to draw a line like this, if your data contains, let's say, a outlier like this way. So if there is outlier, the regression line, will it be biased towards this outlier or will it be perfectly fitting? Biased. Yes, that value will bias because this will contribute significantly to the weight. The weight will be very high, and the goal of the hypothesis function, goal of the cost function is to minimize this weight. So to minimize the weight, your line will shift towards like this way. This will minimize the weight, but this is actually biased by this one point. Okay, so one condition that you need to be careful on, that is, you have to take care. Okay, you have to take care of the outliers. Take care of the outliers. Hopefully, if we have time, we'll talk about outliers in one class, inshallah. You have to take care of the outliers. Basically, remove them for most cases or make it one of the last value. Achha. So you have to take care of the outliers, so otherwise it will bias your model. That's one thing. Number two, in the last theory, in the KNN algorithm, we talked about one other thing that is called standardization. মনে আছে স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন কি ছিল? Yes, স্যার, ওই যে মিন ম্যাক্স এরপরে Yes, min max. So what was the goal of standardization? সবগুলো ফিচারের ওয়েট সেম করা, মানে ইম্পর্টেন্স Range same করা. Weight রেঞ্জ। না, range. All the features should be in the same range. So now in the linear regression, basically you have this one for the linear regression. Do we need to perform this standardization or the normal value will do? স্যার বুঝি নাই কোশ্চেনটা। For linear regression, should we also perform standardization or we should just keep the value as it is for the feature values? মাল্টিপল ফিচার থাকলে তখন স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন করতে হবে। Yes, মাল্টিপল ফিচার অলওয়েজ ধরে নাও যে এটা হচ্ছে তোমার স্ট্যান্ডার্ড, অলওয়েজ মাল্টিপল ফিচারই থাকবে। ঠিক আছে, কখনোই সিঙ্গেল ফিচার থাকবে না, মাল্টিপল ফিচার অলওয়েজ থাকবে। ঠিক আছে, so yes, you should perform standardization, otherwise you see it can create some problem but not as significant as KNN, but অত জটিলে যাওয়ার দরকার নাই। Basically you should standardize. Okay, so do this. Okay, so you should perform outlier, you should take care of the outliers, you should also take care of standard, you should also standardize the values before you proceed for training task. Is it clear? Any question? আচ্ছা, এটা হচ্ছে তোমার মানে বিফোর ইউর অ্যালগরিদম স্টার্টস ইউ হ্যাভ টু টেক কেয়ার অফ দিস থিং, এই যেটা মাথায় রাখতে হবে। নেক্সট, লেটস মুভ অন। I said that when we are talking about linear regression, there was an assumption. There are several assumptions. One of the primary assumption was
the relation was linear. Okay, we assume that we have a linear relation between the variables. Okay, linear relation between x and y, but it does not always happen. For instance, the data can look something like this. Okay, relation can like this. আমার এখন কোনো এক্সাম্পল মাথায় আসতেছে না, but it can happen. Now for this one, if I draw a linear line, will it be accurate? No, sir. No. So this assumption that there is a linear regression, a linear relation exists here, it does not hold in all the cases. So there was a question, what to do about that one? Okay. So basically, you can have non-linear relation, okay, between x and y. And it creates a question, what to do in such a scenario. What we can do, this is called a variation of the linear regression algorithm. It is called polynomial regression. Okay, এটাকে বলা হয় polynomial regression. It's a variation of the linear regression algorithm. So what is a polynomial regression? Let's see. Our original assumption was y is equals to ax plus b. So what is the degree here of x? 1. Yes, this is degree 1. So this is called linear. Okay, if y is equals to ax square plus bx plus c, if this is the relation, what will be the degree? 2. 2. Polynomial. This is called কি বলে? What? Quadratic. If we have y is equals to ax cube plus bx square plus cx plus d, ডিগ্রি হচ্ছে আমার 3, এটাকে বলা হয় cubic, right? Now the graphs for these ones are different for all three. Graphs are very different. You see, for y is equals to mx plus c, we have a graph like this, linear. For quadratic, the graph will be something like this. Okay, for cubic, the graph will be something like this. Okay, so basically, if you want what is called a curved line, আমরা যদি একটা curved line চাই, we have to go for some polynomial regression. Okay, so how do we get to the polynomial regression? That is actually, it is, if I can show you numerically, it would be much clear, but we cannot show you for this moment. MATLAB open করা লাগবে, বাদ দাও. So basically, এটা খুবই simple, জিনিসটা এরকম. Instead of having a drawing a line like this, we can draw a line something similar to like this way. Okay, equation like this way, closely fit but not exactly fit. এই এখন অ্যাটেন্ডেন্স পরে দিও তো, এখন অ্যাটেন্ডেন্স দিও, বারবার খালি মেসেজ আসতেছে। আচ্ছা, we are trying to drawing a line that have a curved line. So whenever you go beyond the linear regression, okay, let's say your equation is 5x square plus 6x plus 3. Okay, that line will not be a linear but a curved line. Not exactly this, based on the values that you have, you can have different curve. You can check MATLAB very easily. Okay, in a MATLAB you can just plot it directly. So for different values, the curved line will be very different. Okay, so that the higher the degree, you can get much more curved. So it goes like this way. So basically, the equation that we have for polynomial regression, it goes like this. Our hypothesis function, okay, is equals to theta 0 plus theta 1 into x plus, you see, we have theta 2 plus x X square. square. So in the first feature, let's say for one feature, just for one feature, we added a square term here. Remember, it is, we are adding the square term to the x, not theta. Theta or weights remain one without degree 1. It is the x where we are actually adding the square, okay, or cube. When you do that, square of the value, now we'll get a curve shape. It is very difficult to, now you can ask that, how do you know that this is the exact curve that we are looking for? The question is, you don't. Okay, what do? You create like this way, x square, or let's say get another theta 3 and x cube like this. Then what do? For this one, you check the, you check করব
cost function j theta. Are you following? So you check your cost function for your linear function theta 0 and theta 1 x, then check your cost function for this one and this one. Okay, for this one, for linear, if you think that your cost value is extremely high, your mean squared error or RMSE, actually RMSE টা দেখা হয়, if your RMSE is too high, then you go for polynomial. You start with linear, and if you think that linear is not fitting well, okay, then you check your polynomial, increase the degree by 1, check a square, and see whether it fits or not. Check the cost function. If the cost value is decreasing, that means your 2-degree polynomial, it is actually better fitting the data compared to your 1-degree polynomial. Are you following? আমার কথা বোঝা যাচ্ছে? সো আরেকটু যদি বুঝিয়ে বলতেন। আর একটু যদি বুঝাই, দেখো, so for instance in this data set, let's say you have the data like this. Okay, if you try to fit a linear model, okay, if you try to fit a linear model here, the best that you can, after gradient descent and everything, the best you can get something like will be something like this. Okay, it will have a cost value, j theta value. After iteration, you will see the cost value maximum, you are lowest. After 20 iteration, the best you can get, let's say 200. Okay, so that's with your linear function, your linear value. Achha. Then what do? You increase the order. Okay, increase the order. So originally your function was is theta of x, original function was theta 0 plus theta 1 x. Now instead of like this, you make it a higher order, you add a higher order term here, theta 1 x plus theta 2 x square. Now you check, this one will have another curve. You check that for this one, what is the cost value? If you see that the cost value is decreased to 100, let's say 20, that means this is definitely fitting your data better compared to this one. করতেছে না? আমার কথা বোঝা গেছে? ইয়েস স্যার। সো ইউ সি, কার্ভটা কিন্তু এক্স স্কোয়ার কার্ভ কিন্তু এরকম হবে, ঠিক আছে? বাট এই যে এই ভ্যালুটা আছে থিটা টু, তোমার যে কোএফিশিয়েন্ট, দ্য কোএফিশিয়েন্ট উইল অ্যাকচুয়ালি মেক দ্য কার্ভ মাচ মোর সুইটেবল টু দ্য ডাটা. Okay, so you are not fixing this value. You are just saying I have a 2-degree curve. That means I have a curve. I have a curvature, and the theta value will be found by your gradient descent algorithm such that that curved line fit the data properly. So you will hopefully will get a, let's say, curve like this. You will get a curve like this. Okay, আমার কথা বোঝা গেছে? So এটা তো মানে অপটিমাইজ করতে অনেক বেশি প্যারা হয়ে যাবে না? কারণ হয়তো এক্স এর পাওয়ার যখন 5, তখন মানে এক্স এর 5 লাগবে বাট 2 লাগবে না, মানে এক্স স্কোয়ারের কোএফিসিয়েন্ট 0 হইতে হবে। না, সেক্ষেত্রে কিভাবে? এরকম করে আগানো হয় না, এভাবে করে আমরা আগাবো না। আগানো হয় হচ্ছে, উইল ফার্স্ট, নট লাইক দিস, ইউ ফার্স্ট চেক এক্স স্কোয়ার. If you want to go to third order, you keep the second order, then you add the third order here. Not like you will go to third order directly. Okay. So you go for low value to ask gradually high value and check how much you can actually go up to now. If you go to third order, if you see it is 80, that's fine, it is going well. But here is a catch, আমি আরেকটু পরে দেখাচ্ছি, বাট ইটস নট লাইক তুমি যেটা বলো ওইরকম না, যে আমি থিটা 1 x করলাম, দেখলাম এক্স স্কোয়ার আসতেছে না, সো থিটা 5 x 5 এ চলে আসবে। নট লাইক দিস। ইফ ইউ গো ফর x5, দ্যাট উইল বি ভেরি বায়াসড। ওটা কেন হবে আমি একটু পরে দেখাচ্ছি। ওকে ওকে, আপ টু নাও ইজ ইট ক্লিয়ার আমরা কিভাবে পলিনোমিয়াল রিগ্রেশনটা কাজ করতেছে? আবারও বলতেছি। স্যার, আমার একটা কোশ্চেন আছে স্যার। হ্যাঁ, স্যার একটু আমরা দাঁড়ান, লাস্ট। ওকে। একটু দাঁড়াও, 1 সেকেন্ড দাঁড়াও, আমি একটু শেষ করে দিই এই জায়গাটা। Again, মনে রাখিও, so you see, whenever comes to a line, if you go for MATLAB or search, I think you can search in ChatGPT as well, that will show you the line 5x squared plus 3x plus 10, this one, and 16x squared plus 3x plus 10, this one. See the difference in the curvature. Okay, then we'll understand what is the effect these weights have. Then it will be clear how these weights actually make your curve fit the make the curve fit with the data. হ্যাঁ, এখন বলো, কোশ্চেনটা বলো। স্যার, আমরা লাস্ট সেমিস্টারে নিউমেরিক্যাল মেথডে যে লাইন ফিটিং পড়েছিলাম হ্যাঁ, লিনিয়ার রিগ্রেশনে, স্যার লিনিয়ার রিগ্রেশনের সাথে ওইটার মানে ডিফারেন্সটা কোথায়? না আচ্ছা, আমাদের এমনি কেন হ্যাঁ, এটা বলতেছি লাগতেছে? বলতেছি। আর কোনো কোশ্চেন? না স্যার। আচ্ছা, তোমরা নিউমেরিক্যাল মেথডে যেটা পড়ছো সেটা ছিল হচ্ছে কার্ভ ফিটিং। ওকে,
The idea of curve fitting is something like this. It can go like this way. If you have do like this way, if you fit the data like this perfectly, that is called curve fitting. Yes, Okay. sir. And it can go like this. It can be used for interpolation or extrapolation. It is used like this. Also, na? Yes, sir. That basically we do curve fitting for interpolation and extrapolation. But this is different than linear regression or polynomial regression. How it is different আমি একটু পরে বলবো, ঠিক আছে? আমি একটু পরে বলতেছি। আর কোনো কোশ্চেন? Okay, so basically, let's finish this up. We have our linear regression. We have seen. We have our linear regression, multivariate linear regression line. We have seen this. Then if we have, let's say, if the linear regression is not giving you enough satisfactory result, okay, enough very high RMSE value, very high error, then you check, increase the degree a little bit, make the relation polynomial. Okay, increase the degree and check the cost function and see if it is actually fitting, it is giving you a lower error or not, it is fitting better or not. But আচ্ছা ওখানে আস্তে আস্তে যাচ্ছি, increase the degree 2 degree or 3 degree, but we don't get to too high, we don't get to 10 or 12, not like this. Why not আমি একটু পরে বলতেছি। বেসিক্যালি 2 3 পর্যন্তই এনাফ, তার চেয়ে বেশি সাধারণত কখনোই করা হয় না, এইটুক পর্যন্তই। When you do that, the rest of the things remain the same. You see the theta 0 value, theta 1 value weight. Again, you measure this weight from the cost function through the gradient descent algorithm. They will give you the proper weight that can actually fit any data that you have, any shape that you have. So that will be defined by these theta values, and they will be defined by the gradient descent algorithm. So you don't have to worry about this. You just say you increase the polynomial. Okay. Acha. Now, any question up to now? Okay. Now let's say if your data is like this, okay, if your data is like this, and if you say this, is it fitting the data properly? No, sir. No. So this scenario is something we call underfitting. Okay. I have used this term before. Today I'm going to discuss it finally properly. So this is called underfitting. That means not adequately fitting the data. মনে থাকতে হবে খুব clearly, not adequately fitting the data. Different algorithms জন্য, for different algorithms, the term will be used in different ways, but they are very important. Okay, very important in many ways. I will clarify why. So underfitting means it is not adequately fitting the data. Okay. Acha. Next, if we have something like this, you see it is fitting the data exactly, right? So this is called overfitting. Overfitting means fitting the data too well or too perfectly. Okay, this is also a problem for our case. Why it is problem our case? Both of them is a problem. Overfitting is a problem, underfitting is also a problem. Why underfitting is a problem? Because basically you are not actually fitting the data properly. So this is a problem because you see the curve goes like this, but for this value, what you are going to predict? Something very different than the original value. For this one, what you are going to predict? This is going to be much different than the actual value. So the error will be like the error in prediction will be very hard, very large. So underfitting is not good, fine. What about overfitting? Overfitting is that you see, let's say you are doing a house price prediction, and you have let's say 1000 data. For the 1000 data, okay, you have fit the data perfectly like this way. But can you say for certain that this 1000 data perfectly represent the house price? No, sir. It can vary a little bit, right? Yes, sir. So this is what if you if you perform curve fitting, that means you are fitting the data to the point so clearly. Okay, you are fitting the data too much. So একটা ফোন আসছে একটু দাঁড়াও। হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম নানি।
স্যার আপনার কথা শোনা যাচ্ছে না। বিসমিল্লাহ। ওকে, কোথায় ছিলাম? কার্ভ ফিটিং। ওকে, আমরা কার্ভ ফিটিং নেইবারহুড ম্যাচ পড়তেছিলাম। ওকে। আচ্ছা, যেটা বলতেছিলাম সেটা হচ্ছে, ওকে, ইফ ইউ আর ইন দিস সিনারিও, ইফ ইউ ফিট দ্য ডাটা পারফেক্টলি, so it becomes fit to the existing data. Okay, the data that you have. But in real world scenario, data can actually vary significantly. So let's say with the 1000 data that you have, you feed the data directly like this way. But if you could, let's say, manage to get more data, then you find that in this scenario, you did not have much data, so you get the line. But when you have more data, the curve actually looks something like this. But when you feed the data directly like this way, it is overfitting so perfectly. That means it is fitting the data too perfectly to the training scenario. When it go for testing in real world scenario, the variation can be significantly high. Okay. So basically what happens, if I give you an example like this way, your performance, if you think of it like this, accuracy, if your training accuracy is like this, training accuracy is 98%. That means in your training data, your performance of the algorithm, the model is very high, very good. But when it comes to testing accuracy, the performance is only 70%. So is it good? No, sir. It is not good because you see the training performance is very high, but when you're testing the model, it is performing very poorly. This happens when your model is fitting to the training data too well. We don't want that. We want to have some variation so that it can actually also go well, perform well in the testing case as well. So we don't want to fit directly like this. So basically, when you are doing your Ohm's law, okay, things like this, you don't want it look like this. Okay, you want to find a average line that match not exactly, but on the general trend. Okay, so in machine learning, when you're trying to learn, we want to capture the general trend. That's what we want. We want to capture the general trend of the data, not exactly fit to the data. আমার কথা বোঝা গেছে? So that is how it is different than curve fitting. In curve fitting, you are fitting directly to interpolate or extrapolate, predict the future value or news value. But in machine learning, you are trying to capture the general trend of the data so that when you have a new scenario, you can predict something new value based on the general trend of the data. Is it clear? Sir, if the training data follows some trend, shouldn't the testing data also follow that trend as well? Not always. You see, the training data, testing data, it comes from which source? For instance, this is called one AI bias. AI bias, we'll talk about it later. Basically, for some models, it may perform well in the South Asia region. Okay, but it can perform very poorly in the USA region. Why? Because again, if the data training data is directly taken, is only taken from the South Asia region, okay, it is going to perform well here, but it may not perform well to the decision because everything will be a little bit different. Let's say for the medical accuracy, medical diagnosis cases, things will be a little bit different for the USA patients compared to South Asian patients. So this is called AI bias actually. We'll talk about it after your midterm. So what we actually want that
We want to capture the pattern from the training data, but not so much that which is directly overfitting the training data. আমরা এটাকে overfitting বলতেছি। overfitting বলা হয় যে it should not be so much that it is actually completely fitting everything perfectly to the training data. বুঝে গেছে আমার কথা? Yes, sir. Okay, so I think that was the question. So this is how curve fitting is different than regression. In curve fitting, we are fitting, Sir, our goal is to in fit. that case, what would be our performance in training phase? Acha. So in this scenario, that is your overfitting scenario. If your performance here, let's say in this scenario, underfitting, your training accuracy, in this case, you see the training performance কি ভালো থাকবে না কম হবে? For underfitting scenario, Com. কম. So your training performance is 70%, testing performance is, let's say, 68%. Both are small. So that means this is underfitting. Okay. So the desired performance, the desired performance is like this. Training is 95%, testing is 94%. This is desired. Okay. Let's say training is equals to 80%, testing is equals to 82%. Is it desired? Yes, I think, sir. Yes, it is also desired. Yes, sir. Because you see, we want the model to perform well during testing, most importantly. Okay, that's most important. Basically, we want the training and testing to be somewhat closer. Okay, somewhat closer. So when they are closer, that means they are actually both doing well. But when both training and testing is too low, like it happened in this case, that means we say the model is underfitting. We want to improve the underfitting scenario. We'll see how a little bit later. But basically, our desire is to keep them close. Both should be close. Okay. Is the concept clear? যেটা বোঝাতে চাচ্ছিলাম। আমার কথা বোঝা গেছে? I have a question. হ্যাঁ, স্যার, অবশ্যই। আপনি এই ওভারফিটিং কার্ভটা একটু যাবেন। হ্যাঁ, স্যার, এটা তো ওভারফিটিং, বাট মানে এই সিমিলার কার্ভে যদি আমরা পারফেক্টলি ফিট করতে চাইতাম তাহলে কার্ভটা দেখতে কিরকম হতো? পারফেক্টলি ফিট বলতে মানে মানে ওভারফিটিংও না, আন্ডারফিটিংও না, মানে ওকে। এরকম একটা কার্ভ আচ্ছা, ডেটা সেটে। আচ্ছা। So let's say your data is like this. Okay. So if you draw a line something like this, that is your perfectly fit line. It will be overfitting if you are doing like this. That's basically your overfitting line. Okay. আচ্ছা, So that is the trend. That's how it should be. And this is overfitted. Is it clear? বাট স্যার আমরা যেটাকে পারফেক্টলি ফিট বলছি সেটাও তো আমরা টেস্টের ডেটা দেখেই করছি। না, ওরা ট্রেনিং এর ডাটা দেখে করছে, টেস্টে এখনো যায়নি। সরি সরি সরি, টেস্টের ট্রেনিং ক্ষেত্রে এর আমরা ডেটা কিছু জানি দেখেই না। করছি। আমরা শুধু ট্রেনিং এর ডাটা থেকে করছি। তাহলে স্যার মানে যেটাকে ওভারফিটিং বলছি, শুডন্ট দ্যাট বি দ্য মোস্ট অ্যাকিউরেট প্রেডিকশন? না, it's most accurate for training. Yes, that's what happens. You see, most accurate for training, but in practical scenario, when you try to deploy it, usually most cases the performance on the test case will be very low. Okay, আচ্ছা, that will not be able to capture the trend properly in the practical scenario. So testing performance will significantly drop. Okay, so if you try to capture like this way, that is not basically will for instance, let's say, আচ্ছা আমি আরেকটা সিনারিও দেখাই। মনে করো হচ্ছে তোমার একটা কিছু ডাটা পাইছো, ট্রেনিং ডাটা এমন কিছু পয়েন্ট আছে যেই কারণে এটা তোমার এখানে হয়ে গেল। ঠিক আছে, এই জায়গায় ভ্যালু কিছু পাইছো যেগুলো পেয়েছি, তোমার ট্রেনিং তুমি ওভারফিট করতে যে জিনিসটা এইভাবে করছো। ওকে, বাট it may happen that the training data that you have for only those value you had the values like this, but actually that's not the scenario. The general value when you're testing it is in this way. So if you do this, the error will be significantly large. হবে না? বাট স্যার এটা তো একটা আরবিট্রারি কেস, ওই তো প্লাস এটা আরবিট্রারি তো। একটা কেস বললাম যে তুমি যদি ট্রেনিং ডাটার ক্ষেত্রে যদি খুব বেশি ফিট করতে যাও, তাহলে এরকম সিনারিও সৃষ্টি হবে, এগুলো পিটফল সৃষ্টি হয়ে যাবে যে একটা পার্টিকুলার এক্সাম্পলের জন্য খুব বেশি বায়াস হয়ে যাচ্ছে, যেটা আসলে হয় না। আচ্ছা আচ্ছা। ওকে, সো আচ্ছা, ফর আমরা ইনস্টেন্স সেম তোমাকে ডেটা তোমাকে সেটকে আরেকটা এই। তোমাকে আরেকটা উদাহরণ দিই, দাঁড়াও আমি আরেকটা উদাহরণ দিই। এই হাউস প্রাইসিং এর একটা উদাহরণ দিচ্ছি। হাউস প্রাইসিং এর আমাদের সামনে একটা নতুন বাসা করছে। ঠিক আছে, আচ্ছা। সো লেটস আমি যে বাসায় আছি এই বাসাটা একটু পুরাতন, 1600 স্কোয়ার ফিট।
3 রুম, সবকিছুই 3 রুম, 1600 স্কোয়ার ফিট, 3 রুম, 4 বাথ, ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। ধরো যে এই বাসার প্রাইস মনে করো যে 1,10,00,000 টাকা, ঠিক আছে? ঠিক আমার সামনে যে বাসাটা আছে, নতুন যে বাসাটা বানাইছে, সেম 1600 স্কোয়ার ফিট, সেম 3 রুম, 3 বাথ, ইত্যাদি 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 এক্সেট্রা। ওকে, দিস ওয়ান প্রাইস ইস লেটস সে 1,80,00,000, 1,80,00,000 টাকা। Now, based on the features that you have, can you determine that why this one is higher than this one? না স্যার। So basically, you see, the difference is not there in your data set that you have. The reason that they are so different is the design of the house. ডিজাইন বোঝো? ডিজাইন হচ্ছে এই যে সামনে যে বাসাটা করছে, এটা খুব সুন্দর ডিজাইন করে করছে, নতুন ডিজাইন, একদম বড় 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 ডেভেলপারে ডিজাইন করে করছে। এই ডিজাইনটা হচ্ছে খুবই নর্মাল ডিজাইন। সো জাস্ট বিকজ দিস ডিজাইন ইজ ভেরি হাই, দেখতে একদম সুন্দর, এই এলাকায় গেলে ওই দেশের বাসাটা, কিন্তু এটা তোমার ট্রেনিং ডাটা সেটে তো নাই, এই ফিচারটা তুমি ডাটা সেটে রাখোনি, তাই না? সো ইফ ইউ হোয়েন ইউ ট্রাই টু প্লট ইট, সো বেসড অন 1600 স্কোয়ার ফিট, একটা ফিচার আছে এখানে, কিন্তু দেখতেছি এই ডাটার ফিচার হচ্ছে ওই জায়গায়। বাট দিস ইজ নট লাইক দ্য ফিচার দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি রিপ্রেজেন্ট দ্যাট ওয়ান, দ্যাট ইজ নট ইভেন প্রেজেন্ট ইন ইউর ডাটা সেট। ইট হ্যাপেন্স ইন রিয়েল ওয়ার্ল্ড সিনারি, এই ধরনের জিনিসগুলো অনেকগুলোই হবে। যেই কারণে এটার দাম বেশি, সেটা তোমার ডাটা সেটের মধ্যেই নেই, কারণ তুমি তো ডাটা সেট অন্য জায়গা থেকে পাচ্ছ, তুমি তো কালেক্ট করতেছো না। সো বেসিক্যালি দিস থিংস হ্যাপেন। সো there are some values that will be like this, a little bit different than the general trend, but if you try to fit exactly to this point, you will not be able to capture the overall trend. Okay, if you try to fit directly like this, that 1600 স্কোয়ার ফিট 300, এটার ভ্যালু এটা, তাহলে তোমার মডেল অনেক বেশি বায়াস হয়ে যাচ্ছে ওইদিকে। তোমাকে একটা মাঝামাঝি যে জেনারেল দেখতে হবে, যে 1600 স্কোয়ার ফিটের বাসা মাঝামাঝি কোন রেঞ্জে পড়ে সেই খাম। ওকে, হ্যাঁ বলো, কোশ্চেনটা বলো। না স্যার, আমার কোশ্চেনটা ছিল আমরা সেম ডেটা সেটকে 80 বা 20 এভাবে ডিভাইড করে টেস্ট টেস্ট ট্রেনিং ডেটা সেট বানাই না, মানে সেম আচ্ছা, ডেটা ওটা সেট তো ওটা সেম। নিয়ে আমরা নেক্সট ক্লাসে পড়বো। আমরা ওকে স্যার। মেশিন লার্নিং এর পাইপলাইনটা, ওটা আমি নেক্সট ক্লাসে ভালো মতো বুঝাবো, আসলে কেন এইভাবে করা হয়, ওটা আসলে কতটুকু কতটুকু মানে হচ্ছে একসেপ্টেবল, সেটা আমি নেক্সট ক্লাসে আলোচনা করবো। আর ওকে কোনো স্যার। প্রশ্ন, কোশ্চেন? আচ্ছা, সো বেসিক্যালি লেটস মুভ অন, আমাদের সময় চলে যাচ্ছে। উই হ্যাভ সিন টু সিনারিও, ওয়ান ইজ আওয়ার ওভারফিটিং সিনারিও অ্যান্ড অ্যানাদার ইজ আওয়ার আন্ডারফিটিং সিনারিও। ওকে, আচ্ছা, now overfitting and underfitting. So underfitting means the model is too simple. Okay, overfitting means model is too complex. Okay, the model is fitting too exactly, to the point exactly. So that means the model is actually got too complex. Acha, so in this case, what happens? This actually underfitting means it is fails to fit, it is unable to fit to the data properly. এটা হচ্ছে fails to generalize. এটা অনেক বেশি, এই টার্মটা মাথার মধ্যে রাখবা, এই টার্মটা আবারও আসবে পরবর্তীতে। ইট ফেলস টু জেনারেলাইজ টু দ্য জেনারেল প্যাটার্ন অফ দ্য ডাটা, ইট ফেলস টু জেনারেলাইজ টু দ্য মডেল। ওকে, আচ্ছা, so when you have underfitting scenario, how do you actually get out of this scenario? So basically, if you are underfitting the model, you say you want to increase the complexity of the model. That means if you have a linear model, for instance, for linear regression, you want to increase the order. Okay. Similarly, since it is overfitting scenario, it is too complex, so you have to কি করতে হবে, কমপ্লেক্সিটি বাড়াতে হবে না কমাতে হবে? স্যার, কমাইতে হবে। কমাইতে হবে। দ্য মডেল ইজ টু কমপ্লেক্স, ঠিক আছে, অনেক বেশি ফিট করতেছে, এত বেশি ফিট করা যাবে না, তোমার কমপ্লেক্সিটিটাকে কমাইতে হবে। ওকে, সো দিস ইজ লাইক দ্য জেনারেল আইডিয়া, ইট ভ্যারিজ উইথ অ্যালগোরিদম টু অ্যালগোরিদম, আমি একটু পরে আমি বলতেছি। আচ্ছা, সো আন্ডার ফিটিং মিনস অ্যানাদার থিং। আন্ডার ফিটিং এর ক্ষেত্রে অ্যাড ফিচার, তুমি যদি ফিচার বাড়ায় দাও, ফিচার অ্যাড করে দাও, it will be able to capture more pattern. ওকে, মডেল ইজ টু সিম্পল মানে হচ্ছে তোমার এনাফ ফিচারও নাই তোমার পুরো ডাটার প্যাটার্নটাকে ক্যাপচার করার জন্য। সো ইফ ইউ অ্যাড ফিচার, your model will be able to learn new pattern, perform well. So to improve underfitting scenario, you can add feature. So in the opposite one, overfitting এর ক্ষেত্রে, you have to perform feature selection. Why? Overfitting means you are fitting directly to the feature. So it is also happening that some of the features that do not contribute properly, you are fitting as well. So you have to perform feature selection so that you only choose the features that are important or relevant, remove the features that are not.
Okay, that way your model will be able to generalize properly, remove any unnecessary feature. Okay, next, how we can actually avoid these things? আচ্ছা, রেগুলারাইজেশন একটা টার্ম, এটা একটু পরে আমরা পড়বো। রেগুলারাইজেশন কমাইতে হবে। ফর দিস ওয়ান, রেগুলারাইজেশন বাড়াইতে হবে। হোয়াট ইজ রেগুলারাইজেশন? আই উইল ডিসকাস ইট ইন এ মোমেন্ট, এ লিটল বিট লেটার। স্যার, কখনো কি স্যার ডাটার ভেরিয়েশন কি এত বেশি হতে পারে যে আমার মেশিন লার্নিং মডেল সিদ্ধান্ত নিতে পারতেছে না, এরকম হতে পারে? সিদ্ধান্ত নিতে পারতেছে না, ডাটা যদি খুবই স্মল হয় তাহলে হইতে পারে। ডাটা বেশি হলে কোনো সমস্যা নেই, ডাটা যদি না, খুবই ডাটার ভেরিয়েশন যদি বেশি হয়, ভেরিয়েশন বলতে মানে স্যার মনে করেন একই ফিচারে মানে আমার আনসার মনে করেন একবার এক এক রকম আছে। না, এরকম হবে না। তোমার ডাটা যদি কম থাকে তাহলে হয়তো বা প্যাটার্ন সে আইডেন্টিফাই করতে পারতেছে না, এটা হইতে পারে। বাট এরকম হবে না যে তোমার এক একবার এক এক ধরনের রেজাল্ট এত বেশি হবে না। আচ্ছা স্যার। ঠিক আছে, দেয়ার শুড বি সাম ডিস্টিংগুইশেবল ভ্যালু। সেটারও মেজার করার ওয়ে আছে। ফিচার সিলেকশন যখন আমরা করবো তখন আমরা জিনিসটা দেখবো যে একটা ফিচার আসলে কতটা ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, ফিচারটা যদি অনেক বেশি আনইম্পর্টেন্ট হয়, ইররিলেভেন্ট, তখন ওটা বাদ দেওয়ার ওয়েও আছে, ওটা অ্যানালাইজ করার ওয়ে আছে। আচ্ছা, নাও এখানে আরেকটা জিনিস। সো ওভারফিটিং এর ক্ষেত্রে ইউ ওয়ান্ট টু ইনক্রিজ দ্য ডাটা সেট। ঠিক আছে, সো ইফ ইউ ইনক্রিজ দ্য ডাটা সেট, তখন কি হবে? ইউ সি, তুমি প্যাটার্নটা দিচ্ছ, তুমি যখন আরো ইনক্রিজ ডাটা সেট দিচ্ছ, তোমার এরকম মনে করো আরো কিছু ডাটা তুমি পেয়ে গেলা, তখন তুমি বুঝতে পারতেছো দিস পয়েন্ট ইজ অ্যাকচুয়ালি নট দ্য জেনারেল প্যাটার্ন, সো ইউ ক্যান ক্যাপচার মোর বেটার। সো আন্ডারস্ট্যান্ড দিস পয়েন্টস, হাউ ইনক্রিজিং দ্য ডাটা ক্যান অ্যাভয়েড ওভারফিটিং সিনারিও, how adding features can actually help you avoid underfitting scenario. Try to understand these questions as well. এগুলা ছোটখাটো কোশ্চেন আসতে পারে। আচ্ছা, সো বেসিক্যালি ইউ ওয়ান্ট সামহার ইন দ্য মিডল। ওকে, নট টু আন্ডারফিটিং, নট টু ওভারফিটিং। সো এই জিনিসটাকে বলা হয় বায়াস ভেরিয়েন্স ট্রেড অফ। ওকে, I have used this term before. I will talk about it later again. So bias variance trade off means, you see, underfitting, the scenario is called high variance. আন্ডারফিটিং, সরি, ওভারফিটিং সিনারিওটাকে বলা হয় হাই ভেরিয়েন্স সিনারিও, আন্ডারফিটিং সিনারিওটাকে বলা হয় হাই বায়াস। আচ্ছা, হাউ সো? একটু মনে করে দিই। মনে আছে কেএনএন এর ক্ষেত্রে, ফর ইন কেস অফ কেএনএন, ইফ কে ইজ ইকালস টু 1, the model will be overfitting or underfitting? It will be high variance or high bias? স্যার হাই বায়াস। No, it will be high variance. Because remember, if your KNN equals to 1, for this scenario, it will try to capture the nearest neighbor, only one neighbor. It will find the nearest neighbor, not the general pattern. It is just capturing the nearest, so it will be variant, too much variance is there. So if k is equals to 1, it will be a high variance model. Okay, so the k is equals to 1, it will be high variance. If k is equals to too high, it will be high bias. I'll give you an example for imbalanced data. Okay, it will be too biased towards one class. So we want somewhere in the middle. Let's say k is equals to 5 or 7. That's the trade-off. You don't want to be too biased or too variance. Okay, like this way. Acha. Now for this one, k is equals to 1, you cannot say it is actually overfitting. No, it is not overfitting actually. It is just high variance. These are used, they are not the same thing. Overfitting and high variance is not the same thing, বাট ইউজড, কি বলবো ওটাকে, মোটামুটি কাছাকাছি ইউজ করার মতো একটা দুইটা ওয়ার্ড, বাট নট এক্স্যাক্টলি দ্য সেম থিং। ওকে, আচ্ছা, নাও ইফ আই ট্রাই টু ড্র এ লাইন লাইক দিস, ইউ সি, লাইক দিস ওয়ে। Sir, হ্যাঁ, বলো। sir, for underfitting, if we increase the data, will it increase the underfitting situation? Will it নো, improve the under? করবে না। কেন করবে না বলো? তোমার মডেল তো অলরেডি এখানে সিনারিও দেখো, ফর দিস সিনারিও, দিস ওয়ান, ইউ আর অ্যাডিং মোর ডাটা, ইউ আর গেটিং প্যাটার্ন লাইক দিস। আমার মডেল কি ক্যাপচার করতে পারবে বেটার? No. নো। সো ফর আন্ডারফিটিং সিনারিও ডাটা বাড়ালে কিছুই হবে না, কারণ মডেল তো অলরেডি যে ডাটাটা আছে সেটাকেই ক্যাপচার করতে পারতেছে না, আরো ডাটা দিয়ে তুমি করবোটা কি? বুঝে গেছে? স্যার ডাটা কমালে কি লাভ হবে? না, ডাটা আমরা কখনোই কমাবো না। ডাটা আমরা কখনোই কমাবো না। ডাটা কমানো মানে হচ্ছে আমার মডেল প্যাটার্ন আরো কম, মানে আমার প্যাটার্ন যেটা আছে আমরা সেটাও তো চলে যাবে।
আমার মডেলের কমপ্লেক্সিটি বানাইতে হবে, ডাটা কখনোই আমরা কমাবো না, ঠিক আছে? Yes, sir. Yes. ওকে, আচ্ছা। সো error in the y-axis you have the error, in the x-axis you have the model complexity, you have this, okay, this for training, you have this, okay, this is, let's say, for testing. Then this scenario in the middle is your optimal scenario. On the left side you have কি আছে, হাই error, হাই ট্রেনিং error, হাই টেস্টিং error। এটা কোন সিনারিও? এটা হচ্ছে আন্ডার ফিটিং সিনারিও। যখন ট্রেনিং error, if the training error is high, testing error is also high, that means that is the under fitting scenario. Your training error is very low but testing error is very high, that is the overfitting scenario। মনে থাকবে? And this is the trade-off, you want to parameters, twin the parameters like this way so you can get somewhere in the middle, not too high training, not too high testing। আচ্ছা, ওকে, সো এটা গেল। নাও এনি কোশ্চেন আপ টু নাও? আচ্ছা স্যার, আমরা এখানে এক্স অ্যাক্সিসে মডেল কমপ্লেক্সিটি দিছি, এই জায়গাটা বুঝিনি। মানে আচ্ছা, হ্যাঁ, টেস্টিং এর, আচ্ছা। হ্যাঁ বলতেছি, মডেল কমপ্লেক্সিটি যদি খুবই সিম্পল মডেল হয়, লাইক লিনিয়ার মডেল, তখন তোমার আন্ডার ফিটিং হবে না। So if the জি। model is actually too simple, it will not be able to capture the pattern in the data. That's why your error, training error, testing error দুইটাই বেশি হবে, because if the model complexity, model is not too complex, model is too simple, it will not be able to learn the pattern. If you make the model ও too আচ্ছা, হ্যাঁ, complex, বুঝতে পারছি। then okay, training error will be very low, but testing error will be too high. Okay, we'll see this again. We have seen so far in two scenario. এখন দেখো, we have seen the KNN scenario, we have also seen the linear regression scenario. In the next model we are going to learn, we are going to see this again, every মডেলে এই জিনিসগুলো রিপিট হয়ে আসবে, কি করলে মডেলটা ওভারফিটিং হচ্ছে, আন্ডারফিটিং হচ্ছে। ওকে, আচ্ছা, এনি কোশ্চেন আপ টু নাও? ওকে, সো বেসিক্যালি what we have seen linear regression, okay, we have seen polynomial regression, okay. Now in polynomial regression we increase y is equals to, let's say, theta 0 plus theta 1 x plus theta 2 square, like this way. If you do it like this, if you make it very high, x theta 3, let's say x to the power 5 7, এইদিকে চলে যাচ্ছে x 7 theta 7 x to the power 7, if you increase the order too much, তখন তোমার মডেলটা ওভারফিট হয়ে যাবে। ওকে, for this kind of data, sorry, this kind of relation, the curve will look something like this. So this kind of curve is called overfitting curve. Okay, data is overfitted to the data, so you don't want the degree to be too high, you want to keep it within 2 or 3 order, like this way. Is it clear? Any question? Any question? আচ্ছা, সো আই হোপ ইউ হ্যাভ সাম আইডিয়া। যদি ক্লিয়ার না হয় আরেকবার একটু দেখে নিও, তাহলে আস্তে আস্তে ক্লিয়ার হয়ে যাবে। অ্যাগেইন, যদি লেকচার থেকে কোনো কিছু ক্লিয়ার না হয়, অবভিয়াসলি সার্চ করবা, তোমার চ্যাট জিপিটি আছে, ভেরি ইজি, মিডিয়াম আছে, আর্টিকেল পড়বা, দেখবা আস্তে আস্তে সব ক্লিয়ার হয়ে যাবে। ঠিক আছে, ক্লাস থেকে তো সব 100% বুঝবা তা না, আমি একভাবে বুঝাচ্ছি, হয়তো তুমি আরেকভাবে বললে বুঝবা, সো আরেকটু আর্টিকেল, দু একটা আর্টিকেল একটু পড়ে দেখবা, দেখবা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আচ্ছা, নেক্সট নেক্সট হচ্ছে আমার রেগুলারাইজেশন। রেগুলারাইজেশন, আচ্ছা, ওকে, নাও হোয়াট ইজ রেগুলারাইজেশন? তো প্রিভিয়াসলি এখানে আমরা লিখছিলাম একটু আগে যে ইফ ইউর ওভার মডেল ইজ ওভার ফিটিং, ইউ শুড রেগুলারাইজ। ওকে, রেগুলারাইজ করা উচিত। সো হোয়াট ডাজ ইট মিন? সো ইউ সি, হোয়েন ইউর মডেল ইজ ওভার ফিটিং, it is actually overfitting, not off. Okay, so it is actually capturing, that's actually happening, that the model is actually capturing noise in the data. So for instance, this example, এই যে একটু আগে দিলাম, দেখছিলাম দিলাম, এই যে এটা হচ্ছে একটা নয়েজ। ওকে, নয়েজি ডেটা, এগুলো থাকবেই ডাটা সেটের মধ্যে, এই জিনিসগুলো থাকবেই। সো when you are overfitting means the model is actually capturing those noise in the data, but we don't want that. Okay, to avoid those things, one way to avoid those things, besides outlier removal and blah blah blah, that's called regularization. Okay, this is algorithmic change.
outlier removal, that was a data level change. You are changing the data, you are modifying or removing data, that is data level change. Regularization is algorithmic change. You want to change the algorithm a little bit. How so? আচ্ছা, see, হবে regularization constrains or shrinks. Sir, is the um, noise considered as outlier? Yes, outlier is a noise. Okay, any outlier is a noisy point in the data set. So regularization constrains or shrinks the coefficient values towards zero. What does it mean? আচ্ছা, আমার যে কোএফিসিয়েন্ট ভ্যালুগুলো ছিল একটু আগে দেখাইছিলাম যে এইচ থিটা অফ এক্স, একটু আগে বলছিলাম থিটা 0 প্লাস লেটস সে থিটা 1 এক্স প্লাস থিটা 2 এক্স স্কোয়ার থিটা 3 এক্স কিউব, ওকে, লাইক দিস থাকলো। আচ্ছা, দ্য থিং ইজ, আচ্ছা এখানে দেখলাম থিটা 1 থিটা 2, আচ্ছা আরেকটা দেখো, থিটা 1 x1, এটা হচ্ছে x2, দিস ইট ইজ x3, ধরে নাও। So the theta value actually is the weight factor, right? Weight factor is how much it is giving the weight. So for instance, if your scenario is like this, theta 0 plus theta 1 x1, theta 2 x2, theta 3 x3. So if this theta is very high, that means this particular feature x3 is getting more priority. তাই না? আমার কথা বোঝা গেছে? Yes, sir. So what the regularization does is that it does not let the theta values getting too high. So let's say this value except theta 0, because this is the bias term. Okay, এটা ইগনোর করো, এটা ছাড়া these values যেগুলো হচ্ছে weight term, weight value, this is 10, this is 7, this is 200. This is not acceptable. One particular feature should not be given that much weight. Why not? Again, you have to have some intuition. You see, in general, when it comes to learning, you don't want the model to put too much focus on one feature. Okay, not to focus on one feature. It's like, for instance, a very simple example. Let's say when you are judging a student, you should not only look at the CGPA of the student, because that does not always tell you everything about the student. There are many other things that makes a student, many other qualities. So CGPA is not the one feature. So if I only focus on the CGPA, I will not get the actual scenario. Okay, so basically the same thing, that's actually the real world scenario. You cannot have a proper learning model that only looks at only one particular feature. Are you following? So basically, in any real world scenario, anything you are trying to predict, this will happen again and again. So you don't want, or we don't want the model to focus on a particular feature. Rather, we want it to give more or less importance to all the features. Okay, আমার কথা বোঝা যাচ্ছে? So Yes, sir. basically, if one theta is very high, it will be biased towards that particular feature. So if this theta value is too high, the model will be biased towards this feature value. A small change in x3, the model will be biased by that. We don't want that. We want to avoid that one. Okay, so we want the model to, okay, we want the model to focus on all features, more or less. Okay, let's say if theta 0, এটা যেমন আছে 10 7, okay, 10 7, এটা 25, that's acceptable. That means this has a higher feature weight, but it is within a acceptable range. But it should not be too high that it actually overshadows all the other feature values. It should not be like this way. Don't overshadow. Overshadow করবে এত বেশি হাই হওয়া যাবে না. Okay, basically that's the concept. And how do you do that? Okay, that's the scenario. Let's see how to perform this regularization. Any question? Is the concept clear? Sir, does the weight depend on the power of the features?
Like if the exponent is too high, the bias should be low, weight আরেকবার বলো should be low. কোনটা? মানে যদি এক্স কিউবের যে ওয়েটটা সেটা কি লো হওয়া লাগবে ডিপেন্ড কম্পেয়ার্ড টু এক্স স্কোয়ারের যে ওয়েট? No, it is not related like this. This is find. It is found by the gradient is an algorithm. তোমার ডাটার জন্য যেটা অপটিমাম হবে সে সেটা দিয়ে দিবে। ওকে, ইফ ইউ আর ইউজিং এক্স থ্রি এর জন্য থিটা টু যত অ্যাভেলেবল হওয়া উচিত ও যতটা অ্যাভেলেবল পাবে সেটাই তোমাকে দিবে। এক্সপ্লিসিটলি যে এটা কম হইতে পারে বেশি হইতে ওটা না, তোমার ডাটার জন্য যেটা পাবে সেটা সেটা। ওকে স্যার। ওকে, আচ্ছা, নাও সো বেসিক্যালি উই ওয়ান্ট টু কনস্ট্রেইন থিটা। Okay. Now, in our general equation, there is no way to do that. So basically, if we look at our J theta, our algorithm was 1 divided by twice m, summation I is equals to 1 is to m এর জন্য is theta of x I minus yi whole square. এটা ছিল না আমাদের কস্ট ফাংশন? আচ্ছা, so what we do here, there are two variation. One is called the Ries regression. Okay. In the Ries regression, we update this term, the j theta, a little bit. This term remains the same, but we add another term here, plus. What is the term? Lambda. Lambda. Summation. J equals to 1. 1 is to n. n কি ছিল মনে আছে? n or d? Number of features. Yes, number of features. This is your theta j whole square. Okay, so basically you have this value here directly, but we are adding another term. The term is this. Okay, এই জিনিসটাকে বলা হয় this is called Shink's quantity. So what this one is doing, you see, first of all, theta represents, theta j means it can be theta 1, theta 2, theta 3, theta 4, n up to theta n. তার মানে হচ্ছে n number of feature. If you have 10 features, so up to theta 1 to theta n, excluding theta 0, not theta 0. We are not going to shrink the theta 0 bias, not bias. আচ্ছা, the rest of the weights that will be shrinked. How it is shrinked, you see, the summation of this one, the values that you get, you have 10, 5, 20. Okay, everyone square, you are getting this value here in the cost function, right? আচ্ছা না? So if one value is, let's say, 200, the square will be what? Very high. তাহলে cost কি হয়ে যাবে? Okay. Cost will be very high. আমার কথা বোঝা যাচ্ছে? So when you add this term here, basically what it is doing, if you have a theta value that is very high, the cost will be very high. So basically when you are training your gradient descent model, will you choose this one? Gradient descent No, কে sir. choose করবে না, because the goal of the gradient descent is to minimize j. So for any value of theta for which you have 200, it is very high, it will avoid those value because the cost value for those range will be very high. So basically in your cost function, previously that was the error in prediction. Now we are also adding the factor that is penalizing the theta value as well. For any theta value that is too high, the cost value will be too high. So you want to avoid theta to be too high. So it will automatically, gradient descent automatically try to choose theta 4 that is lower. For such value that you have j that is the lowest. আমার কথা বোঝা যাচ্ছে? ইজ দ্য কনসেপ্ট ক্লিয়ার? কি করা হচ্ছে এখানে? ক্লিয়ার হয়নি? না বুঝলে বলো। আচ্ছা, লোয়ার ভ্যালুটাকে স্যার ল্যামডার থ্রুতে কমাবে, কিভাবে রিডিউস করতেছে? না, ল্যামডা একটা আলাদা প্রপোর্শনাল ফ্যাক্টর শুধু। আবারও দেখো, আবার বলতেছি, ধরো তোমার অরিজিনাল জে থিটা কিরকম আসতেছে, লেটস সে তোমার 200 আসছে তোমার ভ্যালুর জন্য, 100, 50, 40, 25, ঠিক আছে? সো এমন থিটা ভ্যালু ইট ইজ সার্চিং ফর
gradient descent কি করতেছে? Gradient descent is searching for theta values for which you have the j হচ্ছে lowest, right? It is trying to find those theta values for which j is equals to lowest. J is the lowest. আচ্ছা, now what you have did now, you see you have updated the equation that it is not just the cost of that prediction plus also the theta values square, the summation of those values. So there is another term here, let's say 100, then 100 plus 200, 50 plus 150, 40 plus 80, 25 plus 140, 50. Now let's say for different theta value you have all these things. Which theta value will it choose? Now will the gradient descent now choose? কোনটা চুজ করবে? 40 plus 80. 40 plus 80. Previously it was this, but for that value some of the theta was there that was very high, that was the total cost becomes very high. But now it will going to choose a theta for which it is going to choose this theta values, not this. But you might say, okay, for this theta value you don't get the lowest cost of error. Fine, that's fine. I don't want only the lowest cost of error, I also want this as well. I don't want any theta value to be too high, that means any particular feature is getting more focus. We don't want that. So basically the summation is has to be the lowest now. So it will going to find those theta for which the summation is lowest now. Okay, that gives you the lower cost of prediction as well as the value should be low as well. It is going to find those theta value for which both condition is met. Is it clear? Any question? Yes, sir. Acha. So basically this is called L2 norm because we are using the square in statistics. And there is another parameter that is called the lambda. Okay, what is this lambda? এটা হচ্ছে regularization parameter বলা হয়. This is called the regularization parameter. So this is like the multiplication factor. We have used this previously. Gradient descent এর সময় ইউজ করছিলাম আলফা, তাই না? Okay, so similarly this regularization parameter, you see if lambda equals to 0, will it have, what will be the effect? Lambda যদি 0 হয়, কোনো ইফেক্ট থাকবে না। no effect. So if lambda is equals to 0, there will be no effect. So it will be basically the same thing. Whatever you have seen in the standard linear regression, you have the same thing here, lambda equals to 0. Achha. If your lambda is increasing, the shrink rate will increase. Because you see, lambda value, whatever the error that you get here, it is getting multiplied by this. So higher lambda value, that means that is gets multiplied. So that means the regularization is increasing. If lambda is too high, তখন কি হয়ে যাবে? Too much priority is given on, হ্যাঁ, মানে কোনো প্যাটার্নই ধরতে পারবে না হ্যাঁ, তখন। তখন আন্ডারফিটিং হওয়া শুরু হয়ে যাবে। Model will starts to underfit because you are not allowing theta to get any higher, okay, very small. So if the theta value does not actually cannot get like this, so if the theta values needs to be like, for instance, কই গেল 10 7 25, if the theta values you are allowing it 1 2 and 3, then that means the model starts to underfit again. So if lambda is too high, the model will go back to underfitting again. So you don't want it too high, don't want it too small, so you want somewhere in the middle. Okay, there is some small value. So this is basically a parameter or hyperparameter. হাইপার প্যারামিটার। Yes, this is a hyperparameter of the algorithm. Okay, is it clear? Any question? Acha, so we have the ridge regression basically. Then we have another version that is called the lasso regression. The same thing, j theta, we have the cost function, but cost function is modified with slight modification. That is, now we have lambda into summation j is equals to 1 is to n এর জন্য theta j, the absolute value, not the square value. Okay, that is basically like the Manhattan distance. This is called the L1 norm. Okay, this is lasso regression. That is called ridge regression. This is called lasso regression. Both of them are basically similar. This one penalizes a little bit harshly because you have the square term. Penalization is a little bit harsh. This one penalization is a little bit less harsh. Okay, so
try to read Reed's version lasso. ওকে, একটু পড়ে দেখো নিজে নিজে এখানে আসলে ইফেক্টটা কোথায় আসে। আচ্ছা, এনি কোশ্চেন আপ টু নাও? এনি কোশ্চেন? L1 norm, L2 norm, এগুলো কি কি বল? এগুলো আসলে এটা হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্যাল টার্ম। ওকে, স্ট্যাটিস্টিক্যাল টার্মে যখন আমরা হচ্ছে ম্যানহাটন ডিস্টেন্স ইউজ করি সেটাকে বলে L1 নর্মালাইজেশন। ওকে, যখন আমরা ইউক্লিডিয়ান ডিস্টেন্স করি স্কোয়ার ইউজ করতেছি সেটাকে বলা হয় L2 নর্মালাইজেশন। আমরা যখন মিন কাউস ইউজ করি সেটাকে বলা হয় LP। ওকে, এগুলো লাগবে না, ইগনোর করতে পারো, সমস্যা নেই। আর কিছু? আচ্ছা, so basically we have seen so far, we have seen the linear regression, we have seen different variation, we have seen polynomial regression, and then we have seen Rees and lasso regression. আচ্ছা, মোটামুটি অনেক কিছু আমরা পড়লাম। নাও এখন you see what we have seen so far is for regression task, but there can be another task that's called the classification task. Okay, what do you have in the classification task? Let's say for instance this is the tumor size. Okay, now for classification we'll have a regular value or we'll have 0 and 1. 0 and 1. So you have 0 and 1. If the tumor size, let's say the tumor size, if you one feature only, if the tumor size is small, you have values like this. When the tumor size is large, you have this. Okay, you can different tumor size. This is the data that you get. Now, can I fit a linear line here? আমি যদি একটা linear line fit করি এটা কি accurate হবে? No, sir. Not actually, it is not basically accurate. Okay, it should not be like this because you don't have anything in the middle, right? You cannot actually have those values. It can be the prediction can be either 0 and 1, not the training data y can be either 0 and 1. It cannot be any other value. So the linear regression line that is supposed to be the distance, এখানে তো কোনো distance নাই। আমার কথা বোঝা যাচ্ছে? Yes, sir. So we cannot actually Sir, have a line like sir, this. sir, why in classification we have this binary number 0 and 1? I mean, I understood that regression may have multiple আচ্ছা, multiple outputs, but এখানে মানে ক্লাসিফিকেশনটা এরকম so in এরকম 0 regression and you 1 have কেন? values like for instance 15,000 টাকা, 16,500 টাকা, like this. Classification means the task is this: do the patient has cancer or not? Cancer or not? That's why you have 0 or 1. It cannot be anything other than that. It cannot be somewhere in the middle. আমার কথা বোঝা যাচ্ছে? So classification Okay, means okay, sir. you have I these kind understand. of things. Okay, so that's why the prediction, the y value that you are going to get for classification, will be either 0 and 1. So the data, when you try to plot the data, it should be like this. Okay, so basically when you have the data like this, a linear line is not going to cut it. So you have to have something different. Okay, so how different? That algorithm that is called logistic regression. Okay, so that's for your classification task. You are calling it regression. Traditionally এটা বলে আসা হচ্ছে, ওই জন্য এখনো রিগ্রেশনে বলা হয়, but it is actually for classification task because the concept is same, everything is same. We are going to take some line but with some reservation, so that's why it is called logistic regression. Okay, so in classification task you have binary output, 0 or 1. It can be 2 or 3, that is called multi-class. ওগুলো এখন দরকার নেই, ওগুলো পরে হবে। Basically for now you have 0 and 1 binary classification. আচ্ছা, now in this scenario how to perform our model like this way? Since in classification task the linear line cannot represent the data properly. Okay, so linear line basically cannot represent the data properly, so we have to go for something a little bit different. How so? Let's see. Do you want to see today or next class?
নেক্সট ক্লাস প্লিজ। নেক্সট স্যার নেক্সট ক্লাস স্যার। হুম, আচ্ছা, write your ID in the chat box. Enough for I think today. স্যার, স্যার আমার কিছু কোয়েশ্চেন ছিল। হ্যাঁ বলো। স্যার আগে যে লেকচার গুলো পড়ালেন সেখানের মধ্যে মানে যে আর্টিকেল গুলো দিচ্ছেন আর কি, স্যার ওখানে তো ওই যে ডিবিএস স্ক্যান, অপটিক্স, ফাজি ক্লাস্টারিং এরকম আরো কিছু জিনিসপত্র আছে, ওগুলো কি স্যার ইনক্লুডেড? না, আমি যেগুলা তোমার লিখে দিছি ক্লাসরুমের মধ্যে, আইদার বলছি যে এটা পড়া লাগবে, অথবা হচ্ছে তোমার ইয়াতে লিখে দেওয়া আছে, লেকচার বলা আছে না, লেকচার 10, 11 সবগুলো স্যার দেওয়া আছে। লেকচারে শুধু মানে ক্লাসে যখন পড়াইছেন তখন তো শুধু নাম বলছেন, যে মনে করেন হ্যাঁ, ফাজি ক্লাস্টারিং না তাহলে এটার তাহলে নাম পড়া লাগবে শুধু না। নাম বললেন। আমি যেটা পড়া লাগবে সেটা একদম এক্স্যাক্টলি বলে দিব যে এই জিনিসটা পড়া লাগবে, ঠিক আছে? জি স্যার। আর স্যার মেনশন করে দিব। ইয়েতে যে লিখলেন কে মিনস যেমন মনে প্লাস করো প্লাস। অ্যান্ড কলোনি অপটিমাইজেশন, আমি বলছি এটা পড়া লাগবে, এটা সেলফ স্টাডি লিখে দিছিলাম। কে মিডিয়ান ক্লাসিফিকেশন সেলফ স্টাডি লিখে দিছি, সো দ্যাট মিনস এগুলো ইনক্লুডেড। কিন্তু আমি কিন্তু বলি নাই যে তোমাকে হায়ারার্কিক্যাল ক্লাসিফিকেশন পড়া লাগবে, হায়ারার্কিক্যাল ক্লাস্টারিং পড়া লাগবে, সো দ্যাট মিনস ইট ইজ নট ইনক্লুডেড। তোমাকে জাস্ট জানতে হবে হায়ারার্কিক্যাল ক্লাস্টারিং জিনিসটা আছে, এটাই এনাফ। হ্যাঁ বলো। স্যার আর লেকচার 9-এ কে মিনস প্লাস প্লাস লিখছেন, ওটার মানে কি? কে মিনস প্লাস 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 প্লাস, হ্যাঁ মানে বলছিলাম, লেকচার তোমাদের 9-এ ক্লাসে বলা হয়নি? প্লাস প্লাস তো মনে হয় করি নাই আমার। কে মিনস প্লাস প্লাস, কে মিনস অ্যালগোরিদমটার সামান্য একটা ভেরিয়েশন হচ্ছে কে মিনস প্লাস প্লাস। সো কে মিনস আমরা ইনিশিয়ালি যখন করি, ক্লাস্টার সেন্ট্রয়েড গুলো যখন ডিফাইন করা হয়, সো উই ডিফাইন দোজ থিংস র্যান্ডমলি, রাইট? সো ইয়েস স্যার। বেসিক্যালি যেটা হয়, ইফ দ্য ইনিশিয়াল সেন্ট্রয়েডস আর অ্যাজিউম টু ক্লোজ টু ওয়ান আনাদার, খুব কাছাকাছি, ঠিক আছে, সো তোমার কনভার্জেন্স যাইতে সময় বেশি লাগে। কেন বেশি লাগে? বিকজ তোমার আছে হচ্ছে খুবই কাছাকাছি, সো তোমার ক্লাস্টার গুলো একটু দূরে দূরে থাকবে, সো ওই দূর ডিস্টেন্স পর্যন্ত যাইতে যাইতে একটু সময় বেশি লাগে। So the basic idea of K-means plus plus is that the initial assumptions that you have of the centroids, that they should be as far away as possible from one another. এটাই অ্যাজাম্পশন, স্ট্রিক্ট অ্যাজাম্পশন, যে ক্লাস্টার সেন্ট্রয়েড গুলো কাছাকাছি থাকা যাবে না, এগুলো দূরে দূরে থাকতে হবে। এটাই হচ্ছে কে মিনস প্লাস প্লাস, ওয়ান ভেরিয়েশন। ওকে, জি স্যার। so if you are, let's say if I ask you a question, okay, if it is if the initial assumption for, আমি 3টা পয়েন্ট দিয়ে দিলাম, is it accurate for k means plus plus, তখন তোমাকে লিখতে হবে যে এটা অ্যাকুরেট না, ঠিক আছে? ইয়েস স্যার। এনি আদার কোশ্চেন? স্যার লজিস্টিক স্যার বই রিগ্রেশন নিয়ে একটা কোয়েশ্চেন ছিল, মানে এটা কি ওই যে আমরা নর্মাল যে লিনিয়ার রিগ্রেশনটা ক্লাসিফিকেশনের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারি না দেখে এটা ইউজ করি? লিনিয়ার রিগ্রেশনের জাস্ট একটা ভেরিয়েশন আমরা ইউজ করব, ঠিক আছে, সিমিলার আইডিয়া, জাস্ট এ লিটল বিট ভেরিয়েশন। ভেরিয়েশনটা আসবে হচ্ছে আমার কস্ট ফাংশনটাই, ঠিক আছে। ক্লাসিফিকেশন টাস্কের জন্য কস্ট ফাংশনটা একটু ডিফারেন্ট হবে। লিনিয়ার রিগ্রেশনে কি আমরা লিনিয়ার ডিস্টেন্সটা নিচ্ছিলাম না, আমার প্রেডিকশন হচ্ছে মনে করি 145, অ্যাকচুয়াল ভ্যালু হচ্ছে 150, তো আমরা বলতেছি যে 150 মাইনাস 145 স্কোয়ার, এটা হচ্ছে আমার ইরর, তাই না? ইরর তো এভাবে ডিফাইন জি স্যার। করতেছি, কিন্তু এই ক্ষেত্রে তো আমার ভ্যালুই হচ্ছে 0 and 1, ওই ডিফাইনটা আর হচ্ছে আমার অ্যাকুরেট হচ্ছে না, তাই না? 0 and 1-এর মধ্যে তো আমার 1 যদি 0 প্রিন্ট করি, সো তখন আমার যে কস্ট ফাংশনটা আসবে ওইভাবে করে অ্যাকুরেটলি দিবে না, সো আমার জাস্ট কস্ট ফাংশনটা একটু চেঞ্জ হবে। এটাই এটাই হচ্ছে লজিস্টিক রিগ্রেশন ক্লাসিফিকেশন টাস্কের জন্য, আর কিছু না। বুঝতে পারছি স্যার। এনি আদার কোশ্চেন? ওকে, সো আচ্ছা স্যার। দিস উইকে তোমাদের আর কোনো ল্যাব হবে না, সো ল্যাব মিডের পর শুরু হবে। সব ল্যাব 3 সবার হয়ে গেছে না? স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। হ্যাঁ বলো। স্যার ক্লাসরুমের মধ্যে স্যার আপনি একটা ওই যে স্যার ক্লাস 6-এ